Okay, today we are going to find out the equivalent circuit of a transformer in which we have to know the different parameters in equivalent circuit. By using these terms or parameters, the performance of the transformer can be calculated on the basis of an equivalent circuit. So by determining the main parameters of equivalent circuit, we can find out the performance of a transformer, or we can analyze the characteristics of a transformer, how much is the efficiency and how much is the performance of a transformer can be analyzed by determining the parameters. So usually we represent the magnetic circuit of a transformer like this, primary side and secondary side. Okay. So there are four main parameters. The equivalent resistance, mainly resistance on primary side R1 and reactance on primary side X1, and also magnetic parameters at no load condition R0 and X0, and resistance in secondary side and X2 in secondary side. These are the different parameters on the equivalent circuit. So by determining these parameters, we can find out the performance of a transformer. So for determining this parameter from a transformer, we uses two tests to determine this electrical equivalent circuit parameters of a transformer can be obtained from open circuit test and short circuit test. So these are the transformer tests used to determine the electrical equivalent circuit parameters, open circuit test and short circuit test. These tests are very convenient and economical because we can collect the required information without actually loading the transformer. If we loading the transformer, നമ്മൾ ഒരു transformer load കൊടുത്തു. If we loaded the transformer, here what happened? A large amount of current will flow through this. When we apply the full load to that load, to the transformer secondary, when we apply full load to the transformer, there will be a huge amount of current will be there. Okay. So a huge amount of rated voltage and rated current എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഓരോന്നിനും ഓരോ ട്രാൻസ്ഫോമറിനും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. If the rated voltage is 440 volt, then we have to apply this whole 440 volt to the transformer, or rated current. If it is 20 ampere, we apply that rated current. Then the secondary current will be a huge amount. So by withstanding that huge amount, the withstanding capability should be there for that load, and also huge amount of loads will be there. So there are some disadvantages by loading that transformer to find out the parameters. So we are usually not loading the transformer on tests, that is on open circuit test time and short circuit test time. We do not load the transformer because there will be huge amount of current at a rated voltage and rated current. Open circuit test is always done on rated voltage, and there will be low current. About 2 to 10% of rated current will be flowing through that circuit at open circuit test condition. Okay, so at open circuit test, you should remember we always apply rated voltage to the transformer. നമ്മൾ നോർമലി ട്രാൻസ്ഫോമർ റേറ്റിംഗ് പറയാ KVA ലാണ്, KVA റേറ്റിംഗിലാണ് പറയാം. ഓക്കെ, സോ 440 kVA transformer may be there, and there will be in the specification there will be primary voltage and secondary voltage representation will be there. Okay, so either 220 to 115 volt primary and secondary voltage will be specified, and KVA will be the power rating of the transformer. Okay, so when we do the transformer test, one open circuit test will be done at rated voltage. You remember that. And short circuit test will be done at rated current at low voltage. At rated current, when we apply rated current, there will be low voltage. But when we apply rated voltage on the open circuit test, there will be low current. About 2 to 10% of rated current will flow through the open circuit test. Rated current എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മെഷീന് at full ലോഡിൽ withstand ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു maximum current ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഒരു transformer, we selected a transformer with this specification.
if the rated current which is specified by the manufacturer itself, if it is 20 ampere, okay, or we can find out from kVA divided by the voltage, VI divided by V cheda, we will get the rated current. If it is 20 ampere, okay, 20 ampere, that is the rated current of that transformer. That means when at full load condition, the transformer can withstand the maximum current of 20 ampere. That is the rated current of that machine. Okay. അപ്പോൾ നമ്മൾ rated current short circuit test apply ചെയ്യും. അതുപോലെ rated voltage. Rated voltage is given on the machine itself, primary side and secondary side. How much voltage itself is given on the transformer itself. Okay. So we are going to study open circuit test and short circuit test. These tests are doing for finding out the parameters of transformer. Equivalent circuit parameters കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ട്രാൻസ്ഫോമർ ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് we are going to find out primary resistance and reactance, and there will be no load resistance and reactance on the primary side when it is on no load condition. Okay, these are the parameters on primary side. Okay, then the secondary winding will be there, and the secondary parameters are the secondary resistance and secondary reactance. Okay, so these are the open circuit test and short circuit test details. Rated voltage is applied on open circuit test and short circuit. At short circuit test time we apply rated current. When we are doing this, we can find out. First we are going to study about open circuit test. Open circuit test. Okay. Open circuit test is used. Usually we apply a rated voltage on this test, and one winding of the transformer, usually low voltage side, is connected to its normal supply. Okay. Just assume a transformer. Okay. We apply or we select the low voltage side here, and this side is high voltage side as the secondary. On open circuit test we usually connect the low voltage side as the primary, and high voltage side is kept open. We are kept open this side. Okay. Secondary side is open. There is no load is connected on this test. This is open. That is why we call it as open circuit test. So normally the low voltage side is selected to connect the normal supply voltage, and the supply voltage is applied through a voltmeter and then a meter to measure the current flowing through it, and a wattmeter. This is a wattmeter. Wattmeter we have two windings. Okay, this one is wattmeter. Normally voltmeter is always usually connected in parallel to the circuit. The applied voltage is V1. Okay, so to measure the voltage, input voltage, a voltmeter is connected, and an ammeter to measure the current, and a wattmeter will be connected across this primary to measure the readings. Okay, open circuit readings normally. And to measure the current we use this ammeter with a particular rating, and a voltmeter to measure the voltage applied to the winding, and a wattmeter to measure the power taken by the transformer at no load. What will be the power can be obtained from this wattmeter, W. Okay, wattmeter. The high voltage winding is kept open. There is no load on the secondary side. Under these conditions, what will happen on the transformer? There will be condition normal flux will be set up in the core, because we are applying the voltage. Rated voltage V1 is applied here. There will be a flux phi in this core. So therefore normal iron loss will occur. നമ്മളൊരു voltage apply ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ there will be a no load current I0 will be there. Okay. That no load current will be there, and therefore normal iron loss will occur. There will be core losses will be there. Iron loss means losses in the core due to hysteresis and eddy current losses will be there. So the current taken will be very small. നമുക്കറിയാം at no load current low ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ low current
Copper loss on the primary winding is negligible and also secondary is open. Secondary open ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ there is no current flow in the secondary. So totally നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ on both on primary and secondary a negligible copper loss is present. So the wattmeter reading will give the power consumed as core loss. അല്ലെ, നമ്മളിവിടെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ ഒരു വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്തു, ലോഡ് ഒന്നും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. ലോഡ് കണക്ട് ചെയ്യാത്ത കണ്ടീഷനിൽ അവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്ത ഇൻപുട്ട് പവർ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ജസ്റ്റ് കോർ ലോസ് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പ്രൈമറി വൈൻഡിങ്ങിൽ ഒരു ലോ കറണ്ട്, നമ്മൾ കറണ്ടിന്റെ റേറ്റഡ് കറണ്ടിന്റെ ഒരു 2 to 10% കറണ്ട് മാത്രമേ പ്രൈമറി വൈൻഡിങ്ങിൽ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കോപ്പർ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് വൈൻഡിങ്ങിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കാരണം വരുന്ന I²R ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെരി നെഗ്ലിജിബിൾ ആണ്. കറണ്ട് ലോ ആണ്, ദിസ് കമ്പോണന്റ് ഇസ് ലോ, സോ I²R loss is less negligible. So we consider that the total input power is used as a core loss. So the wattmeter reading will give core loss on it. Okay. So the circuit, open circuit test, from the open circuit test, it determines the iron loss or no load current I0 and no load current I0. So W0 we represent it as a no load power. W0, it is a core loss, it represents core loss and core loss. Then I0 is no load current I0. It will be given from the ammeter and there is a rated voltage is applied. So നമ്മൾ ഈ ടെസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ, when we connect the circuit as per the circuit diagram, that is we are connecting a voltmeter in parallel to the supply and an ammeter in series and a voltmeter across it. On the primary side, usually low voltage side is selected as primary and high voltage side is kept open. ഇത് എപ്പോഴും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. ലോ വോൾട്ടേജ് സൈഡിൽ കറണ്ട് ഹൈ ആയിരിക്കും, പക്ഷെ നമ്മൾ റേറ്റഡ് വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു ടെസ്റ്റ്, ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. സോ ഫോർ അവർ കൺവീനിയൻസ് വി ആർ യൂസിങ് ലോ വോൾട്ടേജ് സൈഡ്. എന്നുവെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു 220/115 വോൾട്ട് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. സോ വി സെലക്ട് 115 വോൾട്ട് സൈഡ് ആസ് primary. So by connecting this circuit, we apply a 115 volt on this side, rated voltage apply. Primary side in the voltage is 115. So we apply 150 volt on this side. When we apply 115 volt, how you apply the 115 volt? നമുക്കറിയാം, usually on our domestic purpose we get the circuit voltage as 230 volt 50 hertz supply, constant 230 volt 50 hertz supply is coming on our domestic purpose. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് 230 constant value ആണ്. So we have to produce 115 volt by using an auto transformer. So by connecting an auto transformer here, we can change the voltage from 0 to 115 by increasing the voltage from 0 to 115 volt. By changing the transformation ratio, we can produce 115 volt at the primary. By setting 115 volt on this voltmeter, we can find out the reading, ammeter reading and wattmeter reading. Then you will get this wattmeter will give the core loss and no load current will be given from the ammeter and the voltage rating will be we are applying the rated voltage that can be visualized on this voltmeter. Okay, so from open circuit test you can determine the iron loss and no load current. Okay, so by finding out this no load current, അതായത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റീഡിങ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? V0, I0 and W0, and you have drawn the no load characteristics as phi, IW, working component of the current IW and IW here, and magnetizing component is in phase with the flux, and the voltage V1 is V1 here, and the vector sum of these two is I0. We have studied this no load characteristics, how we find out I0 and the angle between the no load current and voltage is phi 0 on no load condition. So what will be I1 cos phi 0? I0 cos phi 0 എന്തായിരിക്കും? I0 cos phi 0 will give
the working component of current IW, and I0 sine phi 0 will give what? I mu, the magnetizing component of current, and I0 will give vector sum of IW plus I mu. Okay, and from the circuit, equivalent circuit, may draw here the equivalent circuit. On the primary side, you will have a resistor and an inductor. Inductive characteristics, it can be represented like this, and these are the magnetic characteristics, of course, that is X0 and R0. So at a no load condition on the primary winding side, the current is I0, the whole I0 will flow through this winding. Okay, this I0 will contribute to here and here. V1 is the applied voltage, but the induced voltage is E1. Okay, so what will be the value of this R0? R0 will be equal to resistance in the equation under, that is V by I. So the current flowing through R is I0 and the induced EMF is E1. So E1 by I0 will give R0, and X0, what is the value of X0? E1 by IW. This current I0 is splitted into I mu and IW here. Working component and magnetizing component that is split down. So R0 will get as I1 by IW and X0 as I mu. Okay. So we will get the equation as R0 as E1 by IW and X0 as E1 by I mu. Okay, so these are the parameters obtained from the open circuit test. Okay, open circuit of transformer. So from the open circuit test of transformer, you will get the core loss as the wattmeter reading. Core loss of the transformer can be obtained from the wattmeter reading, and also you can find out R0 no load parameter, no load resistive and reactive parameters from this open circuit. So from equivalent circuit ന്റെ ഇത്രയും പാരാമീറ്റേഴ്സിനെ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കിട്ടും അല്ലേ, no load open circuit test ന്ന് കിട്ടും. Now we are going to find out the short circuit test, or it is also known as impedance test. Short circuit test. Okay, short circuit test. Short circuit test is, normally we know that short circuit test is done at rated current. Okay, നമുക്കിപ്പോൾ കോർ ലോസ് കമ്പോണന്റ് കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് കോപ്പർ ലോസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ റേറ്റഡ് കറണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യണം. എന്നുവെച്ചാൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഹൈ ആയാലും നമുക്ക് വൈൻഡിങ്ങിലുള്ള കോപ്പർ ലോസ് എത്രയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. So to find out the copper losses, we are applying rated current to the transformer. Okay, so this test is used to determine the full load copper loss, and to find out efficiency we need to find out the losses in the transformer. So input minus losses will give you the output. So we can find out the efficiency of the transformer. So equivalent resistance, reactance and impedances as referred to metering side can be find out from short circuit test. That is R1, അതായത് primary side resistance and reactance component ഒക്കെ നമുക്ക് short circuit test ന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. So usually we use just I am drawing a transformer here. Okay. So നമ്മൾ open circuit test എന്താ ചെയ്തത്? The supply is given on the low voltage side. Here high voltage side is selected as primary and low voltage side is selected as secondary. Actually at a full load condition നമ്മൾ load rated current apply ആണെങ്കിൽ huge current ആണ് secondary യിൽ വരിക. So here we are short circuiting the secondary. Okay, we are short circuiting the secondary. ഒരു wire വെച്ചാണ് short ചെയ്യും. Okay, and on the primary side we are connecting similar to that diagram. A voltmeter is connected here, and then ammeter to measure the short circuit current,
and a wattmeter to measure the power consumed on the diagram. So this is the circuit, and voltage V1 is applied here by using an auto transformer. Auto transformer നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. It's only having one winding, and so this is the auto transformer. Primary and secondary are same. So by changing the number of turns of secondary, we can change the output voltage of the auto transformer. So when we apply a voltage from 0 and we increase the voltage from 0 to a particular value, you can find out the short circuit current. Yeah. Okay. So in the short circuit test, by ഇവിടെ ഒരു auto transformer connect ചെയ്യും. Okay. To apply the voltage. Voltage നമ്മൾ from 0 ന്ന് increase ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു auto transformer ലൂടെയാണ് നമ്മൾ input കൊടുക്കുക ടെസ്റ്റിന്. Both for open circuit test and short circuit test, we are giving our supply voltage through the auto transformer to vary the voltage from 0, gradually from 0 to a particular value. അപ്പോൾ ഇവിടെ short circuit test നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർക്കണം, we apply the rated current. Okay, rated current ആണ് apply ചെയ്യേണ്ടത്. So by changing our auto transformer knob, we increase the voltage to set a rated current up to, for example, we take it as 20 ampere is the rated current. So by increasing the voltage, you can set 20 ampere. You know, here we short circuited the secondary side. So by applying low voltage itself, short circuit ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ? ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആവുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഹൈ കറണ്ട് ആയിരിക്കും അവിടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുക. അതായത് നമ്മളൊരു ചെറിയ വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് കറണ്ട് വിൽ ഫ്ലോസ് ത്രൂ ദാറ്റ് സർക്യൂട്ട് ബിക്കോസ് എ ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് പാത്ത് ഇസ് അവൈലബിൾ ഹിയർ. ഒരു റെസിസ്റ്റൻസും ഇല്ലാത്ത ജസ്റ്റ് ഒരു വയറാണ് നമ്മളിവിടെ ഷോർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് പാത്ത് അവൈലബിൾ ആയാൽ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ട് കിട്ടിയാൽ എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുക? ഒരു ഹ്യൂജ് കറണ്ട് അതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യും. അതായത് ഒരു സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് ഒരു ചെറിയ എമൗണ്ട് ആണ്, 2 to 10% ഓഫ് അവർ rated voltage apply ചെയ്താൽ തന്നെ huge amount of current will flow through the secondary winding. So by applying a low voltage on the primary side, it will produce a huge amount of current. So voltage will be low on short circuit test and the rated current is applied on the transformer. Okay. So when we apply rated current, what happens? പ്രൈമറി വൈൻഡിങ്ങിലെയും സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ്ങിലെയും കറണ്ട് ഫ്ലോ ഹൈ ആയിരിക്കും അല്ലെ? ഒരു 20 ആംപിയർ റേറ്റഡ് കറണ്ട് വിൽ ഫ്ലോസ് ത്രൂ ദ പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി. ഇൻ ദിസ് ടെസ്റ്റ് ഓൺ ഹൈ വോൾട്ടേജ് വൈൻഡിങ്, reduced value of voltage is applied with a auto transformer. So the applied voltage is increased until full load current is flowing in this winding. The applied voltage is a small fraction of a nominal working voltage and the mutual flux produced is very small because നമ്മൾ apply the voltage very small ആണ്. So flux produced in this core is very small. So core losses at this voltage can be neglected. We can avoid the core loss. So the wattmeter reading given on during this test gives the total copper loss. So here the wattmeter reading will give the total copper loss. So W on short circuit condition will give copper loss or I square R loss is given. I square R loss is given because നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലക്സും ലോ ആയിരിക്കും. ഫ്ലക്സ് ലോ ആയാലും കോറിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലക്സ് ലോ ആയാലും കോർ ലോസസും നെഗ്ലിജിബിൾ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ ചെറിയൊരു വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തപ്പോൾ തന്നെ ഹൈ കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഒരു ഹൈ കറണ്ട് പ്രൈമറിയിലൂടെയും സെക്കൻഡറിയിലൂടെയും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് സെക്കൻഡറി ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട്. രണ്ടിലും ഹൈ കറണ്ട് വരുമ്പോൾ I square R ലോസ് എന്താവും? ഹൈ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ റേറ്റഡ് കറണ്ടിലുള്ള I square R കോപ്പർ ലോസ് ആണ് വാട്ട്മീറ്റർ തരുന്നത്. വാട്ട്മീറ്റർ റീഡിംഗ് വിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ കോപ്പർ ലോസ് ഇറ്റ്സെൽഫ്. കോർ ലോസിനെ നമുക്ക് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാം. സോ ദാറ്റ് വിൽ ഗീവ് ദ കോപ്പർ ലോസ്. സോ വാട്ട് ആർ ദ റീഡിംഗ്സ് ഒബ്റ്റെയിൻഡ് ഇൻ ദിസ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ടെസ്റ്റ്? ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കറണ്ട് ഇസ് അപ്ലൈഡ്. റേറ്റഡ് കറണ്ട് അത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ആണ്. ഹൗ മച്ച് എന്ന് നമ്മൾ തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന റേറ്റഡ് കറണ്ട് വിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ബൈ ദ അമ്മീറ്റർ ആൻഡ് ദ വോൾട്ടേജ് corresponding to the rated current will be given from our voltmeter and the wattmeter reading on short circuited condition will give copper loss. Okay, so copper loss ne nammal engane denote cheya? WSC as
I square ISC square R എന്നാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക. R01 റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക. പ്രൈമറി സൈഡ് ആയതുകൊണ്ട് പ്രൈമറി ടോട്ടൽ പക്ഷെ ഈ R01 എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് R1 plus R2 dash. R2 dash എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡറിയുടെ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് പ്രൈമറിയിൽ വരുമ്പോൾ ഉള്ള കണ്ടീഷനാണ്. അതായത് ടോട്ടൽ ഇക്വലന്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി സൈഡ് ആണ് R01 എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, R1 plus R2 dash. R2 dash എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡറി റെസിസ്റ്റൻസിനെ ആസ് റെഫർ ടു പ്രൈമറി കൺസിഡർ ചെയ്തതാണ്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ വാട്ട് മീറ്റർ റീഡിംഗ് ISC square R01. And what is R01? R01 is ഈ വാട്ട് മീറ്റർ റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് I square R ലോസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് we can represent the equation like this. So from this equation you can find out R01 because we know these two readings. So R01 is WSC by ISC. So we can calculate from the readings. And also you can find out X01 by, you know that the Z01 square minus R01 square. Okay. How you can find out Z01 total impedance? Total impedance nu vanna it is the ratio of voltage and current. Voltage and current readings are here. So Z01 is voltmeter reading VSC divided by short circuit current reading ISC. So it will give Z01 and you know the reading of IR01. So you can find out X01. So from this you can get both X01 nu vanna endha, that is primary reactance plus equivalent secondary reactance, that is our X01. So you will get whole other remaining parameters of the equivalent circuit from these two tests. That is, here I can represent the equivalent circuit. Okay, equivalent circuit of a transformer. On primary side you know that R1 is there and the reactance X1 is there and no load characteristics R0 and X0 is represented in parallel to the primary winding, and these are the primary side characteristics R1, X1 and R0, X0. Okay, and the current flowing through the primary winding is I1, but a part of no load current I0 flows through it, and I0 is splitted as working component of current through R0 and magnetizing component as which is passing through magnetizing component, reactive component X0. And now we have to transfer the secondary for convenience, for simplification of our calculation. What we do, നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡറി സൈഡിനെ പ്രൈമറിയിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. സെക്കൻഡറി സൈഡ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് should be transformed to primary for the to simplify the calculation. നമുക്കൊരു ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എല്ലാ പാരാമീറ്റേഴ്സിനെയും ഒരൊറ്റ ഫിസിക്കലി കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ട് ഹാവ് ടു കൺവേർട്ട് ഇൻ ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട് ഫോർ ദ simplification of calculation. So we will do that secondary parameters is transferred to primary. So we can connect the secondary equivalent parameters. This physically namukku ivodote connect cheyam, but these are the equivalent parameters, that is R2 ennalla nammal paraya, adine R2 dash ennaanu paraya, and also X2 dash ennaanu reactive component ine represent cheya, and if there any load, that is ZL. Okay, so this is the equivalent circuit of a transformer. So R1 and X1 combinedly we call it as Z1, and this R2 and X2 combined eduthu namukku endu parayam, Z2 dash ennu represent cheyam, and ZL dash is the equivalent impedance of the load which is transferred to primary. Okay, so this is the equivalent circuit of a transformer. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. മാഗ്നറ്റിക് പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി വൈൻഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിസിക്കലി കണക്റ്റഡ് അല്ല. ആ വൈൻഡിങ്ങിന് സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ്ങിന്റെ പാരാമീറ്റേഴ്സിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിന്, അതായത് റെസിസ്റ്റീവ് ആൻഡ് റിയാക്റ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീനെ മാത്രം നമ്മൾ പ്രൈമറിയിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു.
Okay, how can we transfer the value, find out the value that is R2 dash? I have already explained R2 dash is same as R2 by K square. Just divide it by square of the transformation ratio. K എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? It is N2 by N1 by N2 അല്ലേ? N1 by N2 എന്ന് പറയുന്ന ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ റേഷ്യോ കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ divide ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. So you will get R2 dash, the equivalent primary resistance. So the equivalent primary resistance is secondary resistance R2 is represented as R2 dash, which is obtained by R2 by K square. അതേപോലെ തന്നെയാണ് X2 dash കണ്ടുപിടിക്കുക. X2 dash കണ്ടുപിടിക്കാൻ അത് resistive and reactive component as referred to primary കിട്ടണമെങ്കിൽ just divide it by K square. X2 by K square ചെയ്താൽ you will get the reactive component constant. അതേപോലെ നമ്മൾ വോൾട്ടേജ്, അതായത് നമുക്കിപ്പം we know in secondary there is a voltage E2. So when we transfer it to the primary, we represent it as E2 dash. But E2 dash is represented as E2 by K ആണ്. ഇവിടെ സ്ക്വയർ ഇല്ല, അത് ഓർക്കുക. അതേപോലെ കറണ്ട് ആണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ I2 dash എന്ന് പറയുന്നത് KI2 ആണ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഇത്രയും ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. അതായത് ഇത് ഡെറിവേഷൻ വെച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിൽ, എങ്ങനെയാണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ K സ്ക്വയർ കിട്ടുന്നതെന്ന്. സോ അത് ഇത്രേ ഓർക്കേണ്ടതുള്ളൂ. നമ്മൾ സെക്കൻഡറി സൈഡിലുള്ള കമ്പോണൻസിനെ പ്രൈമറിയിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ യു ഷുഡ്, if it is resistive or reactive component as referred to primary, just divide it by K square. K means transformation ratio. If you are transferring voltage to primary side, just divide it by K. If you are transferring current to primary side, just multiply it by K. ഇത്ര ഓർത്താൽ മതി. Okay, so you will get the equivalent primary values by multiplying or dividing by this K. Okay, now these are the equivalent circuit parameters. And how can you simplify this equivalent circuit? Just I will explain the before this. Okay, so here you can see in the circuit diagram the R1 and X1 combinedly we call it as Z1. And what will be the total impedance of the circuit from this equivalent circuit? ഇവിടെ ഒരു ടോട്ടൽ ഇമ്പിഡൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? ഈ രണ്ട് ടേമും കൂടെ Z1 എന്ന് പറയുന്നു. ഇത് മൊത്തമായിട്ട് നമുക്ക് മാഗ്നറ്റൈസിങ് കമ്പോണന്റ് Zm എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ഹിയർ ഇറ്റ് ഇസ് Z2 ആൻഡ് ദർ ഇസ് അനദർ കമ്പോണന്റ് ZL. സോ ഈ ഒരു കമ്പോണന്റ് Z1 which is in series with this total resistance അല്ലെ, ഇങ്ങനെ ഒരു this Z1, this impedance is in series with this much impedance എന്ന് പറയാലോ. But in the second here you can see in just I am representing here it is a parallel circuit. Which are parallel? Here you can see this Z2 is in series with ZL dash അല്ലേ. So we can എങ്ങനെ, നമ്മളൊരു ഇമ്പിഡൻസ് സീരീസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ഒരു Z1 plus ZL എന്നാണ് നമ്മൾ അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് Z1 and ZL ആർ സീരീസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ പ്ലസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് പാരലൽ, ഒരു R1 ആൻഡ് R2 ആർ ഇൻ പാരലൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക? R1 into R2 by R1 plus R2 എന്നാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ, ഈ Z1 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പോണന്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ, R1 X1. ഈ Z1 എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പോർഷനെയാണ്. ഓക്കെ, Z1 R1 and X1 which is in series with this Zm and Z2 and ZL dash. ഇങ്ങനെയല്ലേ ഇവിടെ നമ്മുടെ റെപ്രസെന്റേഷൻ വരുന്നത്, ZL dash. സോ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഈ ഒരു പോർഷനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആദ്യം നോക്കുന്നത്. ഇവിടെ നോക്കാം, Zm is parallel with these two components. So we can represent Zm is parallel to what? Z2 and ZL dash are Z2 dash and ZL dash are series.
അപ്പോൾ ഇതിന് പാരലൽ ആണ് Zm. സോ ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? Zm ഇൻറ്റു R1 into R2 by R1 plus R2 ഫോമിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. Z2 dash plus ZL dash divided by Zm plus Z2 dash plus ZL dash എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക്. Then these component of impedance is in series with Z1 അല്ലേ? So we can represent Z1 is in series with this equivalent impedance. ഇങ്ങനെ എഴുതും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ അത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക? സോ ടോട്ടൽ Z ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? Z1 പ്ലസ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഇക്വേഷൻ ഇത്രയും ഇക്വേഷനാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തത്. ദാറ്റ് ഈസ് Zm ഇൻറ്റു Z2 dash plus ZL dash whole divided by divided by Zm plus Z2 dash plus ZL dash. Okay, this is the total impedance of the circuit. Okay, so now we can simplify this circuit into by removing this portion. That means I have already represent this R1 and X1 here, and first we represent the magnetizing component after this primary winding components R1 and X1. Now we can remove this from here and we can represent it here. So you can represent your magnetizing component which is parallel. We can shift that into here and we can connect that R2 dash and X2 dash here. R2 dash and X2 dash here and the load here. Okay. Now you will get the R1 and R2 dash in series and X1 and X2 dash in series. So you can represent your diagram as such. Simplified equivalent circuit as magnetizing component you should draw in parallel R0 and X0 and R01 and X01 which is in series with the circuit and the load. This is your simplified equivalent circuit is ZL dash. What is R01? R01 is the sum of R1 plus R2 dash and X01 is sum of X1 plus X2 dash. Okay, thank you. So നമുക്ക് ശരിക്ക് ഇത്രയാണ് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഈ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം. അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ടെസ്റ്റും ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ടെസ്റ്റും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഇക്വലന്റ് സർക്യൂട്ടിന്റെ ഇത്രയും പാരാമീറ്റേഴ്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതിൽ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കോർ ലോസ്, അതായത് ഈ R0 ആൻഡ് X0 കമ്പോണൻസ് നമുക്ക് ആ സർക്യൂട്ട് ടെസ്റ്റിന് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ ഈ രണ്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സ് കിട്ടും. ദെൻ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കോപ്പർ ലോസ് കിട്ടും. ഫ്രം കോപ്പർ ലോസ് യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദീസ് ടു വാല്യൂസ്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമുക്ക് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ വരുന്ന ലോസസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ട് നമുക്കറിയാം, അതിലെ ലോസസ് നമുക്കറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പോൾ അതിന്റെ എഫിഷ്യൻസി, ഔട്ട്പുട്ടും ഇൻപുട്ടും അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ എഫിഷ്യൻസി കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും എഫിഷ്യൻസിയും കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇക്വലന്റ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് അറിയണം. ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇക്വലന്റ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ രണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമർ ടെസ്റ്റുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് എപ്പോഴും ഓർക്കുക, ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ടെസ്റ്റ് ഇസ് ഡൺ ഓൺ റേറ്റഡ് വോൾട്ടേജ്. അതിൽ സെക്കൻഡറി സൈഡ് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും. അതുപോലെ ലോ വോൾട്ടേജ് സൈഡിലാണ് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ടെസ്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്യുക, പ്രൈമറി ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക. അതുപോലെ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ടെസ്റ്റിൽ സെക്കൻഡറി സൈഡ് ഷോർട്ട് ആയിരിക്കും, ഹൈ വോൾട്ടേജ് സൈഡിലാണ് നമ്മൾ വൈൻഡിങ്സ് കണക്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.